Halloölölölölölöl, wir sind wieder da. Gut, alles klar. Ja, es gab ein paar technische Probleme, deswegen sehe ich jetzt auch total zerloddert und zerfetzt aus. Ich habe mich mit meinem Computer gestritten, weil dieses Scheißspiel nämlich mein Mikro ausschaltet. Wir rufen dann mal das nächste Quest auf. There's a Starfleet distress signal coming from the Kinger system. The USS Birmingham was investigating pirate activity in the area while on patrol. There's a large concentration of spore colonies in that system. If pirates are in the spore business now, we have a new problem to deal with. We better see what's going on there. Pirates, it's Harry Mudd all over again. McFarland. Das Schiff da, ganz links. Ja, nee, hoffentlich nicht, aber ja, mein Hund hat gerade ein bisschen rumgetippelt, tut mir leid. Okay, alles klar, machen wir. Das ist, glaube ich, jetzt keine Patrouille mehr, ne? Sieht fast so aus. Kurs setzen, Transwarp, gucken wir mal. Die anderen sahen auch erst nach normalen Quests aus und dann war es eine Patrouillenmission, eine ganz einfache, hinfliegen, abknallen, Ende. Das war alles nicht so toll. Ja, Kinji, Systempatrouille. Gucken wir mal, was uns erwartet. Das ist jetzt stellvertretend für die letzten 3 Missionen, die genauso abliefen. Die kann ich euch jetzt ja mal zeigen. Die 9. Regel. Looks like there was a fight here recently. I'm not picking up any House Mokai ships on the sensors, though. If they're here, they're under cloak. Schön. Wir werden von der Birmingham gerufen. Good to see you. Admiral Cabret, at your service. As you can see, we're dealing with an unexpected breakout of hostilities here. Okay. Und was? We came here to determine the status of a rather unusual variety of spore. As we were getting our bearings, a Ferengi marauder dropped out of cloak and unleashed hell. Habe ich das richtig gehört? Ein Ferengi-Schiff mit Tarnvorrichtung. Das überrascht mich das nicht. Afraid so. Fortunately, the Carter and Shurgat were able to respond before the Ferengi finished us off. Once they arrived, the Daemon pursued the better part of Valor and went back under cloak. Now that you're here, I believe the Ferengi will cut and run, assuming they're still out there hiding. Chancen stehen nicht gut für sie. Sorry to interrupt, but I'm reading low-level radiation coming from a nearby asteroid. I think your Ferengi is out there harvesting spores, Admiral. Oh nein. Wir müssen das natürlich beenden. Take the Carter and Shurgat with Ja, you. das werde ich The tun. Ferengi will think twice about attacking a group of ships. And you might be able to put an end to all this without firing a shot. Ich möchte dagegen wetten. The Carter is ready to assist you. Wer wettet Lead the way. dagegen? Shurgat will follow. Reading a single Ferengi vessel, Marauder class. They've decloaked. I thought I made myself clear to that woolly-faced Starfleet Admiral. This salvage is mine and mine alone. Now run along before I'm forced to damage that pretty ship and take it as a prize. After all, even a damaged ship of that class will fetch a fine pile of latinum. Ich glaube, sie überschätzen ihre Chance. That's what you get for doing your own thinking, friend. Allow me Jetzt to war jetzt show auf. you the error of your ways. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Abknallen. Ganz wie sie wollen. Brutal. Leave enough of their ships for salvage. I'll be under cloak. These Gorn must be desperate if they're working for a Ferengi. Ja. Da sagst du was. Ja, das sieht gut aus, ne? Well, there's good news and bad news. Which would you like to hear first? Habe ich eine Wahl? Kann ich sie nicht auswählen? Oh Mann, ey. Bad news, the Yeah. Ferengi managed to harvest a spore colony from the asteroid before we arrived. He's got more than enough to make our lives difficult if he sells to Ja'ul.
Für die Guten. The Ferengi ship just dropped out of cloak, and by the look of things, they're suffering a full propulsion system breakdown. No impulse, thrusters only. So, how do you feel about taking those spores off their head? Jo! Gute Idee. Das machen wir so. Das machen wir sowas von so. Before you start, let me remind you that I have what you want, and it's one button press away from disintegration. My ship might be a mess, but my personal phaser works just fine. Stimmt. Energie. You beamed out my spores! Not one, not some, but all my spores! I'm ruined! Oh, I don't suppose you're interested in a very promising business opportunity on Ryza? Beachfront property? Ganz bestimmt nicht. Sie stehen unter Arrest. We've got company, angry company. They're targeting us and the Ferengi. Ja, roter Alarm! Alle auf die Face-Station! Nein! Wieder. Ist ja wieder klar, ich krieg alles ab. I won't tell the Gorn we have the spores if you don't. Ah! Das versteht sich aber voll alleine. No, wir halten alle schön die Klappen. Schön ruhig. Do they not know the 16th rule of acquisition? A deal is a deal! Ah, but you're not a barbarian like those... Never mind. You've got class. I can tell. Danke, aber sie stehen immer noch unter Arrest. Now, don't be so hasty, my classy, well-armed friend. Before you haul me off, let me tempt you with a one-of-a-kind offer. That Ryzian timeshare I mentioned earlier, plus a full barrel of Tranya. 2386 vintage. That's Bereiten Sie den worth my weight Traktorstrahl in vor. platinum. Schaffen wir mal dran dahin, wo er hingehört. Echt? Das ist nicht sein Ernst. Oh, I'll throw in the legendary Tox. Do we have a deal? Nope. Ich dachte, da käme noch was. Na gut. Er lässt sich endlich abschleppen. Alles klar. The Birmingham is ready for action. And not a moment too soon. It looks like Madron's treacherous friends are coming back for a rematch. Ja, das sehe ich auch so, Admiral. I can honestly say I had nothing to do with these ships coming to kill us. They're doing it all on their own. You aren't going to let them kill me, are you? I'm helpless. Du was, wir können sind immer noch unter Arrest. Ai, okay. Target's shields have failed. Congratulations, Admiral. Was soll ich jetzt bekommen? Well fought indeed. They'll think twice about coming after us again. I'll let Alliance Command know what happened here today. If Jeula or any of Madron's friends try to harvest the spores in this system, we'll make sure they have a nice welcoming party waiting for them.
Ja, und mal dran. Modron's on his way to a Federation holding facility. We will make sure he faces justice for what he's done here today. Rest assured. Your work is done here. We'll take care of the wrap-up. Cabret, out. Over and out. Jawohl, ja. Gut. Ja. Das war so eine typische Patrouille. Die ist ab und zu mal ganz witzig wegen den Sprüchen, aber viel passiert hier ja nicht. Okay. Dann gucken wir mal, was der nächste The Ruf Klingons sagt. think House Mokai forces are up to something in the Imaga system. I understand there was a problem with a planet killer in that system. Ja. Interesting. Oh, where was I? Right, Imaga. In addition to a lot of debris and the ruins of this planet killer, there are spore colonies there. And House Mokai is probably harvesting them, so we should put a stop to that real soon. Jupp. Ist aber auch eine Patrouille. Ist jetzt nichts Besonderes. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und dann gucke ich mal, was ich euch Interessantes noch zeigen kann. Bis dann. Tschüss.